this clinic, so thank you for joining us today. We're going to take you through a presentation. We think it's very timely to talk about COVID 2019 or coronavirus. We think it's a timely time, and that's why we took that topic. And we have a seminar tomorrow and a set of partner meetings. Tại vì hôm nay là chủ đề của mình sẽ liên hệ trực tiếp với vấn đề về coronavirus mà mọi người đang quan tâm, thì đó là lý do mà cũng nhân cái lúc này tình hình mọi người đang worry, đang lo lắng về dịch bệnh như vậy, thì mình cũng tổ chức cái buổi họp này để cho mọi người hiểu rõ hơn tại sao cái này là một cái vấn đề mà mình sẽ giải quyết nó như thế nào. So I'm going to start by introducing our company, Anti-Fragility Health. We run two companies in the US. I also run a clinical research company called Advanced Research Center. We do clinical research for pharmaceutical companies. We're going to provide you this information in the briefing. But the new company that we started in 2017 is called Anti-Fragility Health. Anh có thêm đã từng làm việc ở Mỹ, thì ở bên Mỹ thì chủ yếu mình có một công ty nghiên cứu lâm sàng gọi là ARC, thì chuyên nghiên cứu lâm sàng về các sản phẩm về các testing cho các công ty khác, thì nó lâu đời, và sau này thì mình đã mở ra cái Anti-Fragility Health này để sẽ làm cái next step để làm cho các người báo cáo. So everybody asked, what kind of clinic is it? We're going to talk about anti-fragility here. We offer an alternative to what we call acute care. So most doctors today and hospitals and clinics only deal with sick people. We deal with people who are well so that we can prevent illness. That's our focus. We focus on prevention. But we also deal with people who are, in America, they call them either you're healthy or you're sick, but in between, there's a group of people called the worried sick. People who have aches and pains, but they're not really sure what's going on. And those are the people we really focus on. Phần lớn thì các bác sĩ ở bên Mỹ thì họ sẽ dealing và gặp giải quyết những cái ca là người bị bệnh. Còn chúng tôi ở đây thì chúng tôi sẽ giải quyết những cái người mà đang khỏe mạnh, những cái trường hợp mà các bạn đang khỏe mạnh, các bạn cũng cần có quan tâm về kiến thức về y học, về sức khỏe của mình. Và có một cái nhóm đối tượng là giữa người khỏe và người bệnh, thì một cái đối tượng đó cũng cần được check care. Giống như mình cảm thấy hôm nay mình hơi không khỏe, nhưng mà nó không đến mức là mình cần phải đi gặp bác sĩ, mình cần phải đi khám, cần phải đi tư vấn, thì họ cũng không biết là lúc này mình nên làm thế nào. Thì đó là lý do mà chúng tôi hình thành ở đây. So it's very important that, go back. We've used two very important words here, HealthSpan and LifeSpan. HealthSpan is how long you want to be healthy, and lifespan is how long you want to live. They're two different concepts. How long you want to be healthy and how long you want to live. Thì chúng tôi có hai cái keyword ở đây, thì cái thứ nhất là HealthSpan. HealthSpan nghĩa là mình muốn cái cuộc sống, cái sức khỏe mình có chất lượng được tốt nhất trong khoảng thời gian dài nhất, và cái LifeSpan là cái mà mình muốn được mình sống trong một khoảng thời gian, về cái mặt thời gian thì nó là dài nhất. Còn health thì là một cái sức khỏe mình rất là tốt, thì đây là hai cái term mà mình muốn kết hợp lại với nhau. And so most people are in their peak of health at 20 years old, and after that it begins to come down until you die. That's not normal. Phần lớn thì mọi người có một cái sức khỏe tốt nhất ở cái đỉnh tầm khoảng giai đoạn tuổi 20 á, là mình có sức khỏe tốt nhất, và sau đó thì nó sẽ giảm dần theo thời gian cho tới năm 60, 70 tuổi, và lúc đó là cái thời gian mà mình qua đời. On top of that, it costs too much money to spend the years from 60, 70, 80, 90. You're dying slowly and you're sick. It's too expensive for the country and for every family. So we have a different way of looking at health span and lifespan. That's what we'll be talking about today in the context of immunity and the virus. Sau cái giai đoạn khoảng năm 60, 70, 80 tuổi á, thì cuộc sống của mình phần lớn á, thì mình sẽ bắt đầu sẽ spend xài rất là nhiều tiền vào cái sức khỏe vào những năm cuối đời của mình, và nó rất là tốn kém. Thì đó là lý do tại
So anti-fragility is a very interesting concept because Nassim Taleb wrote this book called Anti-Fragility. It is the fact that if you fall down, you can stand up. It's a very interesting concept. If you're fragile, you fall, you break, like Humpty Dumpty. Anti-fragility means that you fall down, you stand up stronger. That's the concept of anti-fragility. Anti-Fragility, thật ra cái từ này nó rất là khó chuyển từ tiếng Anh qua tiếng Việt, là coi như mình chống mình bị mong manh, chống mình bị dễ vỡ. Thì khi mà mình dễ vỡ giống như một cái gì đó rớt xuống thì mình vỡ. Còn nếu như mình có anti là mình chống lại cái sự dễ vỡ mong manh của mình lại á, thì mình rớt xuống thì mình vẫn strong, mình vẫn stand up, mình vẫn đi lên được. Yeah, next slide. And so, who are we? We are really, I'm a scientist, I'm a biochemist and a software engineer. So this is a technology company that's doing healthcare. And you know that most of the disruption in healthcare today is coming from technology. So we are bringing AI, you're going to see some of the advanced diagnostic capabilities we are bringing. So we can do a lot of what we call predictive modeling around risk, around health. So that, for example, in America, you have a credit risk. We would be able to give you a health risk, so you can manage your health risk. Thì chúng tôi sẽ là một công ty không chỉ là về clinical, về phòng khám, mà còn là một công ty chuyên về cái gọi là số hóa trong cái việc mà phân tích về dữ liệu sức khỏe của mọi người. Thì chúng tôi sẽ có phần mềm về AI, chứng minh phân tích các biomarker của mọi người, để cho mọi người có được những data từ những cái đó mình tổng hợp lại và biết đánh giá đúng chính xác cái tình hình sức khỏe của mình sâu hơn, sau qua nhiều cái test của mình khác nhau, thì mình sẽ có một cái bài đánh giá tổng hợp về cái đó. Thank you for my translators. There are two directors. I'm going to introduce them shortly. Next slide. So these are the things we're going to talk about today. Next, we're going to talk about our team in the US and our team here in Vietnam. We're going to talk about our diagnostics, the kind of diagnostics we run. We're going to offer you some of those diagnostics so that you can come in next week if you have the time to really experience the diagnostics. Then we're going to talk about the products. You've seen some of the products there. We are a nutrition, high-quality products all made in the US. Then we'll talk about coronavirus in the context of longevity. There's this new emerging concept called longevity, which includes HealthSpan and LifeSpan, and then we'll take your questions. But you can ask me questions during the session. I know we are starting late, but I want to make sure that we get all the things we need to talk about, and then those people who have time can spend that time asking questions. Thì cái chủ đề hôm nay thì mình sẽ nói về mình đã giải thích xong, thì sau đó mình sẽ trình bày là mình có những cái team, những cái thành viên nào ở Mỹ và ở Việt Nam, và những cái phần testing, cái phần kiểm tra mà mọi người đã từng có làm hồi nãy trong đó, và những cái test khác mà ở đây cung cấp. Sau đó thì mình sẽ giới thiệu về các phần sản phẩm, và phần thứ năm là phần cái coronavirus này nó có liên hệ như thế nào đến mà mình sống khỏe, sống thọ trong một cái môi trường như vậy. So those are two offices. We have an office in California in Anaheim. And 2 years ago, I started construction in this office. Dr. Tan is our resident doctor here, speaks both Vietnamese and English. You know how difficult it is to get a clinic registered in Vietnam. We had to construct the clinic, we had to get registration, so all of that we finished last year. And so this year we're now ready to start up and actually get things going. You're going to see a lot of the products, they're all samples. We've started the registration of all those sample products. You're gonna try some of them today, but know that they're all samples. You can order them. We'll be talking about that later on. 2 năm trước thì phòng khám bắt đầu được mở tại đây, thì ở đây sẽ rất là khó khăn trong việc mà xin giấy phép, trong việc xây dựng, set up mọi thứ gần như từ con số 0, nên nó cần một thời gian rất là dài để mọi người chuẩn bị set up. Và năm nay thì chúng tôi cũng là năm là sẽ mở rộng quy mô phòng khám hơn về chuyên môn. So our team in the US, next slide. So this is our medical team in the US. We have Dr. Yi, who's the president of the company. She's a psychologist from Korea.
We have Dr. Prasant, Vice President, who really focuses on a lot of our diagnostics and recommendation. We have Dr. Chisenge, studied in Germany. He's also focused on doing a lot of the AI analysis work and recommendations. And then we have Dr. Ostina Cho, she's a psychiatrist. So, because you know that at the core of prevention, it's really in your mind. Making the choice whether you want to be healthy. It's really in the mind. It's really about mindset. It's about choice. So we have a lot of psychologists helping us and helping our patients make that choice that I choose to be healthy. Đây là các bác sĩ ở bên Mỹ. Thì các bác sĩ này có nhiều chuyên khoa khác nhau và họ cũng là chủ yếu về một cái gọi là tư vấn tâm lý, là cái mình sẽ muốn về mình được bảo vệ, mình muốn cái sức khỏe tốt, là cái này là mình muốn có được nó, thì cần rất nhiều các bác sĩ về tư vấn tâm lý để các bạn bệnh nhân, những người đó sẽ thuyết phục và sẽ hiểu được là đó là cái nhu cầu thực sự của mình. And we have Dr. Noel also, who is a pediatrician and also focused on a lot of research. And Jacqueline is our office manager and director in our US office in Anaheim. Next slide. So this is our Vietnam clinic. Kim Bui is our country director, country manager. Vincent, pharmacist from Hanoi, works in the US and also works here. Dr. Tan Nguyen, she's our clinic director. Ann Kwan, who's standing next to me, does our sales and marketing. And then Monsieur Luc, we have Fan is back there. She's office manager. We have Tui. Tui does all our software engineering and IT work, supports the two companies and the IT staff in the US. And then we have Y, who does our diagnostics. She's a nurse, registered nurse, and she does the diagnostics work. Okay? All right. Next slide. All right. So we have a short video with my voice. So I hope you enjoy my voice. It's very short. I'm not going to bore you, but it shows you where we're going with this company. Okay, why gets the video started? Are you okay? Any questions so far? Mấy bạn có câu hỏi nào đặt No questions. Okay, so while he's fixing the technology, are you okay? Yes. All right. All right, that's great. Let's go. Hi, I am Charles Sina, founder and CEO of Anti-Fragility Health. Ever since its creation in 2018, Anti-Fragility Health has been focused on harnessing and integrating innovations in healthcare, nutrition, and data science. We at Anti-Fragility Health believe that being healthy is a revolutionary act. Today, our entire team at Anti-Fragility Health is proud to present a new range of medical diagnostics, including artificial intelligence, to help with assessing the current state of the health. Our nutrient recommendation bundles support the journey to anti-fragility and improvement of overall health. Our clinic is designed to provide you access to a digital care model for supporting the prevention, management, and reversal of illness, and thus render you anti-fragile. So thank you. So that's where the company is going. It's really a technology-centric company because the future of healthcare lies around data, clinical data. And so we're bringing, as you can tell from all the new companies that are emerging in this area, all the disruption in healthcare is coming from technology and in the digital space, like with wearables and different things we're going to be talking about. Okay, next one. So this is our clinic. We know we're going to give you a tour of the clinic, but we thought, why not? We are very proud of this clinic, right? This was designed by Singaporeans, but built by Vietnamese. We're proud of this clinic.
Thank you. And so many people have asked the question, why am I investing in Vietnam? So one of the reasons is that I traveled across Southeast Asia about 4 years ago, looking at different countries where I wanted to expand. Tại sao Charles lại quyết định là đầu tư ở Việt Nam? Thì 4 năm trước, you traveling in Yeah, several countries in Southeast Asia. Anh đi du lịch xung quanh cái khu vực Đông Nam Á của mình, thì anh thấy show you fall. Yes, when I found Vietnam. But what's interesting about Vietnam is that Vietnam is like my own native country. I come from Cameroon, and Cameroon was a former French colony. So there's a lot of similarities between where I come from and Vietnam. So when I arrived in Vietnam, I felt very comfortable. Anh là người gốc Cameroon, thì anh cũng thấy được thời xưa Cameroon là cũng là Pháp, người Pháp cũng được đô hộ một thời gian, thì họ cũng có rất nhiều cái similar về văn hóa, về kiến trúc, về nhiều thứ khác, thì anh cảm thấy là rất gần gũi với Việt Nam. The second reason is that if you look at the statistics from the World Health, what we call non-communicable diseases, which is chronic illness, is on the rise as we begin to adopt Western culture. We begin to eat, no exercise, stress. Thì cái lý do thứ hai nữa là nếu mà so về cái tỷ lệ mắc bệnh trên thế giới á, thì Việt Nam mình có gọi là cái non-communication, nghĩa là bệnh không lây nhiễm. Bệnh không lây nhiễm nghĩa là các bệnh mãn tính, ví dụ như tiểu đường, Alzheimer là những bệnh không lây nhiễm của mình. Thì đó là ở Việt Nam có tỷ lệ mắc những bệnh này rất là cao. And so that's what has driven. So if you look at the deaths, because the World Health and the Vietnam Ministry of Health tracks the cause of death, and they are finding out that the cause of death is shifting to non-communicable diseases like heart attacks, diabetes, Alzheimer's, cancer, and these are all chronic illnesses. Thì đã thấy một cái sự mà gọi là dịch chuyển từ cái bệnh không lây nhiễm, cái số lượng người tử vong á, từ cái bệnh không lây từ bệnh lây nhiễm chuyển dần từ là số người nhiễm bệnh lây nhiễm nó càng lúc càng ít. Còn những bệnh không lây nhiễm là bệnh mãn tính của mình á, mình gọi là bệnh mãn tính như tiểu đường, bệnh cao huyết áp, Alzheimer, đột quỵ này nọ, là những bệnh mà đang có số người chết đang tăng rất là nhiều, và nó đang chuyển dịch từ cái vấn đề mà không còn lây nhiễm qua cái vấn đề mà bệnh mãn tính, đặc biệt là including coronavirus. They are all driven by lifestyle. Coronavirus là cái bệnh mà ảnh hưởng bởi các, gần như là mình có lối sống của mình ảnh hưởng rất lớn về cái khả năng mình có bị nhiễm nó hay không. So it's very important that we understand this very clearly. These diseases and these infections will always be around. The question is, how do we as human beings build the immune capability to survive in this environment that has lots of illnesses, bacteria and viruses? Cơ bản những bệnh như corona hoặc những dịch bệnh gì đó thì ngày nay mình thấy nó rất là nhiều, và nó thường xuyên nó xảy ra từ nhiều cái bệnh hồi trước mình đã thấy như SARS này nọ, thì những bệnh đó nó happening theo mùa, theo season. Thì bằng cách nào đó mình thay vì mình tìm cách mình chống lại nó thì mình sẽ tự bảo vệ mình trước, mình tự bảo vệ từ bên trong của mình. So we're going to see that simple things like washing your hand is very important. Just washing your hand is one of the biggest issues about infection. And it's amazing how many people don't wash their hands when they go to the bathroom. Seriously, I see it at the airport all the time when I travel. So it's a big issue, and it's a community issue. It's not just for me, it's for all of us. Because if I don't wash my hands and I touch the door, I touch the elevator, I'm infecting everybody else. So it's an individual and a collective responsibility for us to be healthy and to be hygienic. Very important. Cái việc rửa tay là rất là quan trọng, mà người châu Á của mình thì không có việc rửa tay, mà nhất là ở cái khu vực sân bay và rất là nhiều, mà cái bệnh thì nó đến rất là nhiều người, do đó cái việc chạm vào những cái vật mỗi ngày thì nó rất là quan trọng, mà phải thấy là cái việc rửa tay của người châu Á của mình hầu như là ít diễn ra
Next slide. So this is our process. I'm not going to take too much time on this. We're going to send you copies of it. This is, we walk patients through what we call the discovery, which is our diagnostics. We want to understand everything that's going inside you. You see, part of this journey is that we also want to make you, it's your journey take out. So we take you through discovery, through insight. We explain to you, as we're going to do with some of the reports, so that you understand your glucose levels, your ketone levels, your circulatory levels with nitric oxide. You need to know what those things are, because they are big determinants of your health. Đây là một cái sơ đồ nói về cái quy trình mà mình đang tự tìm hiểu về bản thân mình. Thì đây là cái bản copy này thì một chút mà chúng tôi sẽ gửi cho tất cả mọi người ở đây. Thì mình có bản tiếng Anh ở đây và bản tiếng Việt như mọi người đã thấy trên tường này. Thì đây là một cái hành trình từ từ mình tìm hiểu bản thân mình, sức khỏe của mình đang ở vị trí nào, đang như thế nào, cần những cái bài test như thế nào, kiểm tra cụ thể luôn là mình có khỏe hay không, mình có khỏe chỗ nào, và đó là mình sẽ develop lên một cái plan, một cái kế hoạch là mình sẽ chữa trị hoặc là mình điều chỉnh cái cách sống mình như thế nào cho nó phù hợp. Next slide. So let's look at the diagnostics that we have available in Vietnam right now. Next one. Right. Thì đây là cái phần mà mình sẽ nói về những cái phần bài test, những cái testing mà ở Việt Nam mình có. All right. So what we're going to do is that we want to offer all the press members a couple of tests. We're going to offer you cardio cloud and cell well-being. So let me give you some of that information. I'm sorry, it's in English. Can you pass it? So you're going to make an appointment and you're going to come for the test. Okay? So that one measures your cardiometabolic performance, and this one measures your what we call epigenetics. Okay? So let me just briefly talk to you about each of the tests. So let me just talk to you briefly. Let's start with the cardiometabolic test. This one, can we just briefly look at that? So you're going to make appointments with the office manager when you can come for the test, and our diagnostic staff. So what this test is doing is that it's looking at your cardiovascular assessment. You know that one of the most important things in life is your heart. Sorry, I just went down. Thì cái test này là ở phòng khám chúng tôi sẽ offer cho tất cả các nhà báo ở đây, thì mọi người sẽ được lấy test, thì mọi người có thể sắp hẹn khi nào mà mình có thời gian mình có thể quay lại đây thì mình sẽ làm cái test này. Thì cái test này cho em nói về cái cardio, nghĩa là cái mình kiểm tra xem cái mạch máu, cái mạch vành của mình, mạch máu của mình đó, nó đang trong những tình trạng như thế nào. And so you can see at the last page that most of your cardiovascular architecture have lifestyle things that can change your cardiovascular. So it looks like high blood pressure, diabetes, physical inactivity. How many people here exercise every day? Ở đây có ai mọi người tập thể dục hàng ngày không? Mỗi ngày luôn đó nha. Stress. But I'm being overweight now. Well, overweight is a perception. We call it healthy weight. Okay, not every thin person is healthy. It's very important that you understand that. Just because some of us look big doesn't mean we're unhealthy. Go ahead. Ở đây thì nếu như mình có những cái risk factor, nghĩa là những cái món nguy nào mà nếu mà mình có các bệnh về mạch máu, về huyết áp, tiểu đường, về Okay, and the next one, let's look at this one. So that's the second test. They're going to take your hair. It's an epigenetic test. What epigenetic? Epigenetic is how your lifestyle is affecting your underlying genetic risks. So this is an epigenetic test. Cái test này sẽ nói về cái mình sẽ lấy cái mẫu tóc của mọi người và kiểm tra trên máy, thì nó sẽ gửi một cái report về. Thì cái report này nó sẽ bao gồm là những cái yếu tố nào về cái cách sống của mình mà nó ảnh hưởng lên cái body của mình, lên cơ thể của mình. Ví dụ như nó có để là những cái thành phần như thế nào, như mình thiếu cái chất gì,
thiếu mình chất sẽ gì, bổ sung cái chất đó. mình Thì có bị cái ảnh hưởng bởi test sống này nó sẽ nói đúng cái mà mình đang thiếu và cái mình đang dư, thì cái test stop này nó rất là chính xác. So if you look at the middle page, you see the epigenetic indicators that we're measuring. And a lot of people say, I eat well, I am healthy. Well, when we measure this, we're going to find out the truth, right? You cannot lie to your hair test. And that's where the truth is. And so we're going to find out whether you're short on all of these things. You know, like some of you sleep with your phone under your bed. It will show in what we call the frequency interference measurement. Because putting your phone next to your head when you sleep is very bad for your health. Actually, the phone should be in the living room except you're a doctor. If you're not a doctor, you don't need your phone in the bedroom, okay? Ladies who are always checking their text. It looks at antioxidants. Okay, go ahead. Ở trong đây thì có một cái số chỉ số nhất định là mình sẽ test, cái bài test này sẽ đưa cho mọi người những cái chỉ số nào là những cái mà mình sẽ biết được. Ví dụ như một số trường hợp như mình hay có thói quen mình ngủ với cái điện thoại đặt kế bên á, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái chỉ số là mình bị ảnh hưởng bởi cái sóng từ sóng điện thoại. Thì cái chỉ số đó này show up trên cái bài test này luôn. Ví dụ như mình chỉ cần để điện thoại gần mình khi ngủ thôi mà mình không có tắt chế độ airplane mode hay cái gì đó thì nó sẽ bị ảnh hưởng, và cái test này nó sẽ chỉ ra cái chỉ số đó mình bị ảnh hưởng đến bao nhiêu và quan trọng như thế nào. Cái loại ảnh đó là rất là nhiều người nói là mình ăn rất là tốt, mình đủ chất, nhưng mà mọi người không biết rằng là mình ăn tốt như thế nào và mình thiếu như thế nào. Thì cái test stop nó thể hiện hết cái mặt biểu cảm của cơ thể bên trong của mình, do đó cái test stop nó rất là cần thiết. So we give you this report. It's a very comprehensive report. Don't forget that your epigenetic effect lasts only for 30 days or 90 days. 90 days. Because if you start smoking, then it's going to change, right? So this is giving you how well you have lived in the last 6 months. So the epigenetic test is a very important test that gives you a sense of how well you're doing with regard to your health. Cái bài test này á, sẽ đánh giá tình hình mình trong cái 90 ngày trước đó là mình đã ăn uống ngủ nghỉ như thế nào, thì nó có giá trị là reflect lại, nó có những đánh giá là tình hình của mỗi người 90 ngày trước đó, và nó có mình sẽ biết từ đó mình sẽ làm cái gì tiếp theo. Còn nếu như mọi người đang vừa mới làm test xong, mọi người bắt đầu thuốc thì bắt đầu cái chỉ số nó đã thay đổi rồi thì nó không có ngắn giữ trong 90 ngày đó mà chuyển cái gì đó mình thay đổi thì nó sẽ xong. Okay, we also do questionnaires. We also do your body composition analysis. We can do all of that here. You've just done the blood, we did do blood pressure measurement. We do that, it's a very important thing. Next one. Go back again, go back. Also, in the US, we give a lot of Fitbit to our patients, who they use their iPhone or their Samsung phone to track what we call heart rate variability, which is a very important measurement of your heart strength. Next one. You just did the blood sugar test, which is the glucose test. It's a very, very important test. You're going to find out as we go along that the level of glucose in your blood is very important for your health and health span and your lifespan. And therefore, eating sugar is a very dangerous thing. Ở đây thì mình có tất cả những cái test này là về mình sẽ take question, nghĩa là sẽ tư vấn hỏi kỹ cho mọi người đã có từng bị như thế nào, có những tiền sử bệnh tình như thế nào. Và đây là một cái test căn bản của tất cả phòng khám. Thì mình sẽ bước thứ hai là mình sẽ đo cái thành phần cơ thể của mình là trong cái body composition, là mọi người sẽ thấy trong phòng test kia. Tất cả mọi người một hồi mình nếu ai chưa làm thì mình sẽ làm cái test này ha. Cái mình hồi nãy mình gọi là đo huyết áp, thì hồi nãy giờ là mình chưa có đo, nhưng mà phần lớn trong các đồng hồ Fitbit như trong cái đồng hồ Apple Watch này nọ, nó đều có đo những cái chỉ số về heart rate, là nhịp tim. Đây là chỉ số test đường. Test đường thì nó rất quan trọng cho mọi người vì mình sẽ biết được là lượng đường mình như thế nào, nhưng mà test đường này nó sẽ chính xác nhất nếu mọi người chưa ăn sáng và test vào buổi sáng sớm thì nó sẽ chính xác nhất. Nếu như hồi nãy mọi người đã ăn sáng rồi thì chỉ số đường của mọi người nó sẽ tăng lên một chút xíu so với cái mức bình thường. Okay,
Okay, so the ketone test is very important. You're going to do that too, and they're going to explain the report to you. Cái này là cái ketone test, thì cái ketone test này sẽ đo được cái chỉ số nếu mà mọi người biết về cái chế độ ăn keto á, cái chế độ ăn mà mình chỉ ăn fat, ăn chất béo mà mình không ăn tinh bột nữa, thì sau thì cơ thể mình bắt đầu sẽ sử dụng đốt cái chất béo đó, và sau khi đốt cái chất béo đó là keto là cái thành phần mà nó sẽ để lại ở trong cơ thể mình, thì mình sẽ đo cái lượng đó như thế nào, nó nằm trong một cái ngưỡng nhất định thì nó sẽ hiệu quả. Okay, so we have this measurement. It's a tool that you also can have at home. We can track your EKG. Those are very important. It tracks your arterial fibrillation, which is a very important measurement. A lot of people, how many people here have done an EKG in the last 1 year? Mọi người có ai đây đã từng đo cái giống như điện tâm đồ chưa? Đây là phần điện tâm đồ trong vòng 1 năm trước, giờ có ai đo rồi thì giơ tay. Okay, in America, it's very important that you do an EKG every year, because sometimes the frequency of your heart is a very powerful indicator that something is going wrong. So just because you're feeling good doesn't mean you're healthy. You need to check it. Okay, so the EVOX test, we're going to show you that upstairs. We are using this test a lot in the US to test your risk for Alzheimer's and dementia. Kim has her results. I think she might share it with you guys later on. We want to schedule all of you to come next week when you have time so you can do the test and we can explain the test to you in more detail. Okay, so our web shop. So you're going to ask the question, if I do this test, then what do I need to do? So there's a fundamental issue about health. The human body is a chemistry lab. It's a biochemistry lab. Everything in our body is driven by biochemistry. Whether we are happy, it's biochemistry. Whether we're sad, it's biochemistry. Tất cả trong cơ thể mình đều được driven bởi đều được dẫn tới cái gọi là sinh hóa, cái thành phần sinh hóa. What do I mean by biochemistry? Nutrients. That's what drives life, human life. Vitamins, right? Metals, minerals, that's what drives enzymes, amino acids, that's what drives human life. So if you're not getting enough and the right kind of nutrition, you cannot be healthy. Tất cả các chỉ số trong cơ thể của mình đều đến từ cái thành phần sinh hóa này. Thì cái thành phần sinh hóa bao gồm những gì? Những cái thứ vitamin, những cái chất khoáng, những cái enzyme, mà những cái amino acid là những cái thứ đó sẽ cấu tạo nên cái cơ thể của mình, và nó sẽ là driving, gọi là điều khiển cái cảm xúc của mình, điều khiển khi mình vui, khi mình buồn như thế nào, nên tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ cái phần nguồn dinh dưỡng là cái thành phần sinh hóa đó. So we have come up with, next slide, with what we call like our core products. So I'm going to give you copies of this. Thì đây là những sản phẩm mà gọi là chính. So I'll walk you through this very quickly and you'll see the supplements over there. There's this new idea called functional foods. Let me just walk it through quickly. Let's start on the first page. Hello, let's start on the first page. Trang đầu tiên, mọi người lật trang đầu tiên giùm ha. Alright, so you see that we have 5 foods, right? Bên trang bên phải mình thấy mình có 5 cái nhóm sản phẩm khác nhau. These 5 foods have been made, you can actually live on them. So I think Kim and I, that's what we have for lunch every day. Cái thứ này là mình có thể gọi là sử dụng nó mà thay thế cho cái bữa ăn của mình luôn, mà mình không cần phải as a meal replacement. Gọi là meal replacement. But also it gives us all the vitamins and all the minerals and all the proteins and fats and carbohydrates that we need. Nó sẽ cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng từ vitamin tới gas cho cơ thể, tới các thành phần Okay. Let's go to the next page. Detox. Every day you need to detox. Mỗi ngày mình cần phải detox cơ thể của mình.
especially you live in Vietnam and you're riding motorcycle and you're breathing all the air, every day you need to detox. There is no excuse, even if you wear mask. Ở Việt Nam mình đó, do khói bụi của mình rất là nhiều, mình chạy xe máy ngoài đường hàng ngày và mình chạy cái không khí mình thích đó, thì mình đã thâm nhập rất nhiều chất độc cho mình nên mình cần phải detox ra mỗi ngày. Mình cần thải. Next slide. Sugar control. Every day you need to manage your sugar control. Về đường đó thì mọi người mình cũng nên là cái kiểm soát cái lượng đường của mình mỗi ngày. Let's look at that graph. So look at that graph. It's very important you look at this graph. So when we measure your sugar, it's supposed to be between 70 and 100. So when you go to the doctor, what is it? 100 and yes. It's supposed to be in that range. When you go to the doctor and you're 100, like I saw some people's result, 100 means that you're at the upper extreme. What glycemic core does is that it puts you on the green line. We don't want you on the blue line. We want you on the green line. Because keeping your sugar level flat is the best way to be healthy. Very important you see that, right? Okay, so when you go to the doctor and they say, oh, you're fine at 100, you are not fine. Cái lượng đường để mà tốt cho cơ thể của mình đó, thì mình nên ở cái dòng màu xanh này. Còn cái màu blue này là nó là ok, nó không tốt cho mình, do đó mình cố gắng là mình kiểm soát cái lượng đường của mình. Thì cái sản phẩm này nó sẽ giúp Next page, inflammatory. This one is at the heart of our immune system, the gut integrity, our gut lining, our GI integrity. Đây là trong cái phần hệ tiêu hóa đường ruột của mình, nó sẽ giúp cho hỗ trợ cái phần đường ruột của mình. So if you eat pasta and you eat bread and all of that, it's going to compromise your GI tract. And once your GI tract is compromised, you're always going to be sick. That is the source of illness. And so Inflammacor is a product that addresses that. Phần lớn nếu mình ăn một cái tinh bột nhiều quá thì mình sẽ vô đường ruột này, nó sẽ dễ dẫn đến cái vấn đề về viêm ruột này nọ. Thì cái sản phẩm này là sản phẩm nó dùng để kháng viêm. Next page is our LifeCore product. It's the LifeCore product. It's the one that has the complete diet that you need for that day. So what I do, and I think Kim does the same, is that we take half a scoop of each and you mix, and Kim is going to be demonstrating that to you later on. You mix that and you drink that for lunch. So you end up only with 1 meal a day. We're going to talk about what we call intermittent fasting later on. Thì tất cả những sản phẩm LifeSpan cuối này là sản phẩm cung cấp dinh dưỡng căn bản nhất cho tất cả mọi thứ của mình về cái phần mà chất xơ, chất đường, bột, béo gì đó là nằm trong sản phẩm này, thì nó căn bản. Và mỗi ngày nếu mà trộn hết 5 cái bộ sản phẩm này lại với nhau và mọi thứ là khoảng nửa muỗng á, thì gần như nó thay thế được bữa ăn và cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho mình. So let's look at the four things about functional food. It's convenience, it gives you control, it's consistent, and it's a good price, right? But before I go there, I missed one page. Mitochondria, my good friend. How many people here know the function of the mitochondria? Mọi người có biết được cái chức năng của cái ti thể trong tế bào? Thì sản phẩm này How many people know? Nó đánh trực tiếp vào cung cấp dưỡng chất cho cái ti thể của mình. I'm sure you dodged the biology class when you were in college. Mọi người lúc mà học cấp 2, cấp 3 hoặc đại học gì đó có người học môn sinh này nọ thì mình sẽ biết về cái ti thể này. So this is the core of energy. That's where energy is made in the cell. Cái ti thể này thì nó sẽ là nơi cung cấp năng lượng cho các tế bào của mình để tế bào hoạt động được. And so that's why sometimes you wake up in the morning, you're yawning. I need to drink coffee. No, it's because your cellular energy is low. Phần lớn mình thức dậy mình cảm thấy buồn ngủ, mệt mỏi là thật ra là do cái năng lượng trong tế bào của mình nó bị thấp, chứ không phải là mình có thói quen là mình uống cà phê cái mình tỉnh. Nhưng mà vấn đề căn bản vẫn là năng lượng của mình trong. I don't drink coffee. I have energy.
cà phê. All right, it's very important. Okay, next slide. So just a couple of products that we're going to talk about. I'm going to share all these slides with you. I know we're running out of time, so I don't want to go through each of them. I will share the slides with you. Những cái sản phẩm này thì mình có rất nhiều sản phẩm ở đây, nên sau đó thì bên chúng em sẽ gửi lại sản phẩm lại cho mọi người, thông tin về cái bài thuyết trình này cho mọi người để mọi người dễ hiểu hơn và có thời gian nghiên cứu. So we went through all these products. These are very important products that you need to understand in our bundle. This is what we recommend when you go to our website, you're going to look at that. Okay, we've come to a very important point, which is immunity, right? Can you bring me the immunity product? Yeah. Did you have something to say to me? Oh, okay. Yes, okay. So let's just talk a bit about, no, not that. I want to go to immunity. All right. So I want to talk about these immunity products because of the coronavirus right now. So this is the product that I take every time I have, if I wake up in the morning and my throat is ticklish, that's the beginning of infection. I take one of this. I always carry it in my pocket. I take one of this. I mix it in water. This is one of the most powerful immunity products from wheat germ. It's one of our expensive products, and you don't take it every day. But when I wake up in the morning and I have like slight sore throat, right? You can feel when your throat is ticklish. Yep. Ví dụ đây là một sản phẩm nói về hệ miễn dịch. Khi mà giống như là khi mà anh thức dậy vào buổi sáng, anh cảm giác cái họng mà mình hơi có vấn đề hoặc là hơi khô một chút xíu mà dễ bị cảm giác như mình muốn khó chịu ở họng, giống như nó có triệu chứng mình bị muốn bệnh rồi đó, muốn bị viêm rồi đó. Thì đây là sản phẩm này mình không có dùng hàng ngày, nhưng mà khi mình bị bệnh mình bắt đầu dùng thì sản phẩm này là một trong những sản phẩm mắc tiền nhất. So we have another product here too, same from wheat germ. This actually most cancer patients that we have are using this product every day. It's very powerful. We're going to show you the research to really build up what we call your natural killer cells. That's the core architecture for immunity. Đây là những sản phẩm sẽ giúp mình cải thiện lên các tế bào mà chống lại cái giống như tế bào hệ miễn dịch của mình để chống lại những cái thành phần mà tấn công cơ thể. We also have this product Variability. Not very expensive, but it provides immune support. It gives you immune foundation. I'm going to share with you some slides about what we call innate immunity and adaptive immunity, which is how our immune system. You see, a lot of people think that they can just fight infection and viruses just like that, but that's not really possible. So go ahead. Đây là cái sản phẩm mà sẽ giúp cho hỗ trợ các hệ miễn dịch của mình chống lại những cái xâm phạm của các vi khuẩn ở bên ngoài. Thì cái này là sản phẩm căn bản là Variability. So we have a couple of other products. Go ahead. That you'll be able to look at when you look at these slides, and we have all of them. Go back. You see our C, right? Our vitamin C, which everybody should be taking every day. It's very important. It's your basic architecture for fighting immunity. And vitamin C is not a product that the body can make. You have to take from fruits, or you have to take it as a supplement. So with the immune challenge we have right now, everybody should be on vitamin C every day. It's very important that you take vitamin C every day. Or you eat a lot of fruits, but you cannot eat as much fruits as you need to get the proper amount of vitamin C. Vitamin C là cái thành phần mà ở trước, giống như tiền trạm để là cái rào cản căn bản nhất để cho mình phòng bệnh. Thì cái vitamin C này là những thứ mà không thể nào cơ thể không tự sản sinh cho vitamin C. Vitamin C mình phải ăn từ cái thức ăn vào như trái cây, và nếu như mà mình ăn trái cây muốn đủ vitamin C thì mình phải ăn rất nhiều và trong cái tình hình coronavirus hiện tại á, thì mình phải ăn rất nhiều. Thì đây là cái sản phẩm tổng hợp thì mình sẽ có đầy đủ vitamin C trong một ngày. So I spoke about that already.
Okay. All right. So coronavirus is really at the core of health. And it sits at the core of how do we improve our health ourselves. Go ahead. So every country, even Vietnam, has the RDA. How many people here are aware of the RDA for Vietnam? Ở đây thì mình có gọi là cái RDA, nghĩa là cái liều khuyên dùng hàng ngày, liều khuyến nghị hàng ngày, coi như một ngày mình nên ăn bao nhiêu cái lượng chất béo, chất này chất kia gì đó, là liều này là do Bộ Y tế cấp. That is the amount of vitamins and minerals you should take every day. Mỗi ngày mình cần phải nạp bao nhiêu, đủ bao nhiêu khoáng chất và đủ bao nhiêu vitamin hàng ngày. Đây là cái căn bản, cho cái này do nhà nước và Bộ Y tế. So this is not from America, this is Vietnamese, right? It's the Vietnam Ministry of Health saying this is what you need to take every day. So it's not me saying it, it's the Vietnamese Ministry of Health. Cái này là khuyên dùng của Bộ Y tế chứ không phải là công ty khuyến nghị mọi người. Cái này là thông tin trực tiếp từ Bộ Y tế. It matches the same thing that we do in the US. Korea, everywhere it's the same because we're all human beings. We need the same vitamins and minerals. Ở Mỹ cũng có những bộ như vậy, ở Korean cũng ở Hàn Quốc. We have it in Korean too. Anybody speak Korean? We have a Korean newspaper. Yeah. All right. Okay, go ahead. Okay, so these are the things that causes chronic illness. Đây là 6 yếu tố mà dẫn tới cái bệnh mãn tính của mình, gọi là bệnh không lây nhiễm mà nãy giờ em nói. These are the 6 things that cause. See, infections. It causes chronic illness because when you keep having infection, over time you're going to end up having chronic illness. Infection nghĩa là khi mà mình bị viêm, bị nhiễm, mình cứ bị viêm, bị nhiễm liên tục hàng ngày, mình tích tụ từ thì mình sẽ bị dẫn tới các bệnh mãn tính. We don't have enough time to talk about it, but I'm going to share the slide with you. Next slide. All right. And so these are the things that we do. We spoke about it before, how we take you to longevity. Next slide. These are the clinical imbalances that we have supplements to support. There are 7 of them, right? We have supplements for muscular, energy, cardiovascular, hormonal, immune, stress, and GI. If you find, you'll see that all our bundles are supposed to provide you the underlying chemistry to get all these systems working properly. Đây là cái vấn đề mà mất cân bằng lâm sàng mà ở 7 cái yếu tố khác nhau là về cơ xương khớp, về năng lượng, về hệ tim mạch, về hormone, về hệ miễn dịch của mình, về stress và về cái đường hệ tiêu hóa của mình. Thì đây là những cái mất cân bản bình thường, giống như là mình bị đau tai hay gì đó, thì đó cũng là từ những triệu chứng nhỏ để dẫn đến những cái bệnh tình nó nguy hiểm hơn. Thì mình phải nên xem xét những yếu tố. Next slide. Okay, so these are the things that we typically recommend: exercise, hydration, sleep, how you manage your toxicity, your macronutrients, and your relationships. These are the levers that you actually need to use in your life to be healthy. Thì để có một sống khỏe thì mình nên tập trung vào 7 cái vấn đề này. Trước tiên là tập thể dục, sau đó là uống đầy đủ nước, cái thứ ba là chất lượng giấc ngủ. Ở trên là mình nghĩa là mình có hấp thụ chất độc không, là mình giảm hấp thụ các chất độc giống như là khói bụi này nọ, hoặc là những chất từ trong các sản phẩm thực phẩm. Macronutrient là các sản phẩm đa lượng, micro là vi lượng, những yếu tố vi lượng như vitamin này nọ mình cần phải track hàng ngày, và các mối quan hệ xã hội. Okay, so what causes aging? I'm not going to go into detail, but you're going to look at a lot of that. Most of it, we already have. A lot of people are doing stem cell treatment, which we do in America, to influence your aging process. I have actually done stem cell treatment for my shoulder. I did break one of my tendons, and I used stem cell treatment rather than surgery. So a lot of people are doing stem cells and other things to actually affect the aging impact. Để cải thiện lên cái vấn đề về tuổi tác á, thì anh cũng có dùng các sản phẩm về tế bào gốc, tại vì anh cũng bị rách cơ vai nên anh sử dụng các sản phẩm tế bào gốc để chống lại cái vấn đề mà lão hóa tuổi tác. Because stem cell exhaustion. What are stem cells? Stem cells are the things that your body uses to repair and what's the other word, Vincent? Regenerate. Yes, repair and regenerate.
So when cells die, the body uses stem cells to repair and to regenerate. So when you have stem cell exhaustion, it leads to early aging. So it's a very important issue about stem cells. Thì cái tế bào gốc là cái tế bào mà sẽ giúp cho sửa chữa và cũng giống như là tế bào sẽ sản sinh ra tế bào mới. Hàng ngày cơ thể mình đào thải rất nhiều tế bào cũ và sản sinh ra những tế bào mới. Thì cái quy trình này á, nếu mà nó bị chậm lại á, thì cơ thể mình sẽ già đi rất là nhanh. Next slide. Okay, so these are important things about if you want to live long, you have to take care of your brain. You know that in Alzheimer's, if you learn a new language or you play the piano, it keeps your brain active, right? We call it brain plasticity. Nếu mọi người muốn mà sống gọi là sống dài, sống thọ hơn á, thì những đây là những yếu tố mà ảnh hưởng tới cái khoảng thời gian mình sống. And you have to build your strength. Muscle strength is very important to live long. You need muscle. No excuse on that. Từ cái tư duy, từ cái giống như mình bồi bổ cái thể chất trong cái não của mình, rồi sau đó là cái cơ trong cơ thể của mình, muscle. You need to keep your heart strong. Rồi xong hệ tim mạch của mình cũng cần phải khỏe. You need to stay slim like him. I'm struggling. You need to stay slim. Mình cần phải giữ cái cân nặng, mình cân đối, cần nên ốm. You need to train your lungs. Phổi phải khỏe. And then you need to eat right so that you have good metabolism, right? We have some good products here. Look at this product. Support for the management of compromised gut function with digestive disorders, including malabsorption. Many people have constipation. Rất nhiều người có vấn đề về cái vấn đề hấp thụ dinh dưỡng ở trong cơ thể của mình á, thì đây là sản phẩm sẽ giúp ích cho cái việc mà hấp thụ dinh dưỡng. So metabolism very important. We also have enzymes to support. As you grow older, we need more enzymes. Go ahead. Okay, so just some things to do. How you lower your calories. We spoke about metabolism. How you use antioxidants to remove the exhaust fume from the mitochondria. Make sure you sleep. How many people here sleep well? Ở đây có ai ngủ đầy đủ 8 tiếng một ngày? 8 hours. Ít nhất là 8 tiếng. Put your hand up if you sleep 8 hours. Nobody sleep 8 hours? Only 6 hours. Why? You give 2 hours back to God every day? Right. Go ahead. And then exercise and the other things. Anyway, go ahead. All right. I said we should remove this slide. Okay. I think that's the end. Any questions? Mấy bạn có câu hỏi nào? Lots of stuff, huh? So we're going to share the slides with you. Make sure we get your emails. So 3 things. We will share the slides with you. Và bên đây tụi em có 3 vấn đề. Thứ nhất là cái bài thuyết trình này sẽ được share cho mọi người để mọi người có thể có nhiều thông tin hơn. Second thing, we want to schedule you to come for your tests. Cái thứ hai là bên em cũng muốn lên lịch cho mọi người là đến bên mình để mà làm tất cả các kiểm tra. Number 3, we want you to come to the seminar tomorrow. Cái thứ ba là ngày mai á, vào 9 giờ sáng tới 12 giờ là buổi sáng, là 10 giờ bắt đầu start cái seminar. Có một cái seminar ở bên Vinpearl Luxury Hotel ở Landmark 81 á. Còn ai mà không có thời gian buổi sáng thì mình có thể đi buổi chiều. So give them the invitations. Yes. Yeah. Any questions? Câu hỏi chị bạn có câu hỏi để ok bây giờ đó là cái tóc mà mình làm ở đây thì cái máy nó chạy cái máy chạy mình làm ở đây thì they are asking about the cell well-being testing machine, so they want to see the machine. Oh, we have bring the machine. Bên em sẽ mang cái máy desktop ra, thì cái máy đó sẽ là một cái máy rất là nhỏ, gọn. Yeah, then you bring the machine. We're going to see the machine. It's a very small machine. It's connected to a laptop, so we're going to show you. Yes, yes, yes. Yeah. Go ahead. Next question. So this is the machine. It's a very small machine. Đây là cái máy mà They put your hair in there.
and it's connected, and it runs the sẽ report. nhổ 4 năm hộp tóc không thể họ Thì đối với tóc mà đối với mấy chị em mà hay dùng tóc hoặc là làm cái tóc mình quan trọng phải quản. What's the question? Colors hair. You colors your hair. No, we are picking the roots of the hair. thì anh sẽ lấy từ cái gốc ở trong ra nhổ We are từ cái using gốc. the roots of the hair, not the hair, the roots. Chủ yếu cái tế bào cái phần gốc Những trong cái tóc da. là da cái da. Cái phần đó nó còn Chân tóc. Okay. Any other question? I thought you had a question. Cái câu hỏi của tôi là ông đã chọn Việt Nam bởi vì nó có sự tương đồng đối với dân tộc của ông. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về cái cuộc sống của người Việt Nam và ông như thế nào là chất lượng cuộc sống của người Việt? Cái đấy tôi Okay, so the biggest challenge with my country and this country is that we're all adopting Western habits. Cái vấn đề lớn nhất ở đây là mình đang hấp thu cái văn hóa của phương Tây ở Việt Nam và cả cái nước của ảnh luôn, thì là mình đang hấp thu cái văn hóa phương Tây và cái thói quen của phương Tây. Number one, in the old culture there was no sugar. Cái thứ nhất đó là hồi trước á là mình không có sử dụng đường nhiều. Sugar, most people now in the city are consuming a lot of sugar. In the village, people could not afford sugar. Và ở thành thị càng lúc mình càng dùng nhiều đường, mà ở nông thôn họ lại rất ít dùng đường. If there's one thing, sugar is the biggest problem for Vietnamese as it is for Africans and as it is for Americans. Sugar is the number one issue. Đường đang là vấn đề số 1 mà gây ảnh hưởng tới sức khỏe mình nhiều nhất. If there was one thing you should stop eating, is sugar. Vì là mình ngưng ăn đường nha. That's it. Đường là bao gồm cả tinh bột. Các bạn biết đường á, tất cả những cái gì có tinh bột đều là vô cơ thể mình nó sẽ tạo ra đường. Cơm, khoai, bánh mì, nuôi, mì, tất cả những cái đó đều tạo ra đường. Cho nên ở đây cái chữ đường á mình hiểu cái nghĩa rộng như vậy. Chứ không phải mình ăn đường, không phải mình ăn đường. Tinh bột. Tinh bột. anh xin có công cụ gì để giúp cho người Việt cải thiện chất lượng cuộc sống nhé, trong đặc biệt là trong cái giai đoạn mà Covid hiện nay. What is the food that we have to support people that improve their life and especially during this coronavirus period? So we have three things. Number one, Cái thứ nhất là rửa tay. wash your hands. Rửa tay. Number one, wash your hand. You go to bathroom, you wash your hand. Use bathroom, you wash your hand before you come out. Number two, don't shake people's hand. If you shake hand, use my, right? Kill all the germ. Number three, clean your gut. Cái thứ ba là những sản phẩm. Cái thứ hai mình hay bắt tay chà trị cho ấm bắt tay thì do đó phải If you clean your gut, your immune system becomes very strong. You understand? That is really the core. Why? Because 80% of our immune system is focused on the gut. So when your gut is clean, the immune system is strong. That is really the key. There is nothing you can do outside. You have to only build your inside. Và những cái cơ thể bên trong của mình rất là quan trọng. Khi mình có cái dịch bệnh thì cái sức đề kháng của mình rất là tốt. Do đó cái lối sống của mình là rất là quan trọng. Như anh giải thích từ nãy đến giờ thì mình phải đi từ ban đầu và bây giờ để khi mà dịch bệnh nó tới đó, thì mình có sức đề kháng mình chống lại và những cái thói quen lên trong. We have a lot of products that can support your immune system, but most of these products, many people cannot afford it. Our cheapest product is this one, which is about $40 for 2 months, right? You take one a day, I think it's one a day. Is it two? It's two. So 1 month, it's $40. So you can take this, it boosts your immune system, or you can take our vitamin C product to boost your immune. This one is if you're sick already. Bên công ty của anh có rất là nhiều sản phẩm để giúp cho mình chống lại sức đề kháng, nhưng mà cái sản phẩm này là rẻ nhất và bổ sung có thể dùng vào cái những sản
là bên Quang là có website ở Mỹ thì mình lên trên website đó trên đó là có mọi sách. Nó sẽ in the future mình sẽ có những cái sản phẩm này bên Việt Nam mà mình đang go through the process question. Cái như là sắp tới tụi em mới có cái tiến trình để nhập về Việt Nam, còn bây giờ Bây giờ là nó mua online. Mình ship từ bên Mỹ qua bên này. Hiện tại nếu mà mua trong giai đoạn này thì bên Quang có discount 15% cho cái mình sẽ order tại đây, mình sẽ ship từ bên Mỹ qua. Coi như là mình sẽ mua hàng trực tiếp từ Mỹ thì công ty đây mình sẽ hỗ trợ cái vấn đề ship cho mọi người. Em có một con này em không giỏi mấy anh cho nên anh dịch. Nó hỏi mình đi cho nó. Tức là khi mà mình cảm thấy quá lo lắng về cái căn bệnh này, tức là tâm lý hoang mang quá thì nó ảnh hưởng tới cái hệ miễn dịch của mọi người. When the mental you to worry about virus, it can affect your immune system. Correct, yes. If you come to the seminar tomorrow, you'll see video about stress and the immune system. So why are you stressed? So one of the things I say to my patient is that you're going to die the day you're going to die. So why are you stressed? Stress nó rất ảnh hưởng tới cái hệ miễn dịch của mình. No, I'm just saying, it's very important. It's either you take action, then there's no stress. So I am not stressed because I'm making sure I'm taking care of my GI. I'm not stressed. You should not be stressed. Wash your hands, clean your face properly, drink clean water, sleep well, eat well, you will not be sick. Mình cố gắng There's no stress. Mình cải thiện cái vấn đề cuộc sống của mình về cái cách sống của mình hàng ngày thì mình sẽ có một cái bước chuẩn bị rất tốt cho cái hệ miễn dịch của mình. Thì từ đó là mình sẽ không cần phải lo lắng quá nhiều về cái vấn đề dịch bệnh. That's why the government say all children stay home. So when you have children, it's very concerning. I don't have young children anymore, so I don't worry, right? But if you have young children, you worry. So you keep them at home, and then you make sure they are safe. Thì đó là vấn đề tại sao mà chính phủ mình cũng làm cho người dân đỡ lo lắng là để trường học đóng cửa để cho mọi người giữ con nít ở nhà thì mọi người có thể an tâm hơn. Okay. Any other questions? Well, I want to thank you very much for being here today. I hope you've enjoyed this, and I hope that you are going to come and experience our clinic and come and enjoy. Anh rất là cảm ơn mọi người đã tới cái buổi họp báo ngày hôm nay và mọi người thật sự là rất là vui và anh cũng rất là vui chia sẻ những cái điều bổ ích. So I would like to take a picture with all of you. Is that okay? I know you are competitors, but you can be in the same picture, right? I don't want you to be in the picture and your boss says, why were you standing next to them in the picture? Different categories, not the same. All right, Kim, can you come up? Let's come stand here, take a picture with them. So Kim is going to be your key contact here. Kim, what do you want to do it? You want to take it outside? All right, so take them outside. Let's just step outside, take the picture, and then you come back and get your stuff, okay? Kim, lead them this way.